students, today we will see the maxima and minima value of a function in a closed interval. We know the function will be defined as f of x in an interval a comma b. Closed interval in the sense the continuous function will have the values a and b included in the function. For some functions it may have neither maximum value nor minimum value in the case of local maxima and local minima. Here we may have at least the value of f of a and f of b, among which one may be it may have a maximum or a minimum value. In this, suppose if we have a function like this may have minimum values. These are the minimum values at locally. When we compare to the values left to this, right to this is the local minimum. When we compare left to this, right to this is the local minimum. Like this we may have 2 or 3 local minimum, among all of which is the least value. That is said to be the absolute minimum. Here it is absolute minimum, or also can be said as a global minimum. So these are the other names. Similarly to the values, highest points, this may be the local highest point, among which the highest point will be the absolute maxima. In this, the value of f of a and the end, say if this is a and b, the value of f of a and f of b also included, and that is also compared with the f of c, that is critical values. So this will be said as absolute maxima. So for this, what is the procedure is, we will be given a function f of x and we have to find the first derivative f dash of x. When we equate this to 0, we will obtain some critical points c. These are the procedures similar to the finding of local maxima and local minima. Once we have found the critical value, there may be 1 or 2 critical values. We need not decide whether this is local minima or local maxima. Tests are not required. We can directly find the value of the function at the points. Say if you have 2 points, we can find the values of the function at the 2 points. Additionally, we have to find the value of the function at a and value of the function at b. Among all these values, which one will be the minimum value, that will be the global minimum, and which one has the maximum value will be the global maximum. So we are going to have only the one values among all these values, only the least value and the highest value we are going to find. Let's see the working procedure of one of the problem in exercise 6.5. 8th problem. The question is, at what points in the interval 0, 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value? So that is, the function is sin 2x, the interval is 0, 2 pi, and we know here the square bracket indicates it is a closed interval. F of x is sin 2x. The procedure is, first we have to differentiate the function f dash of x. Differentiation of sin x is cos x. Here the argument is 2x. So this one we have to further differentiate 2x. When we differentiate, it is 2. Okay. So now we have to equate this first derivative to 0 to obtain the critical point. That is cos 2x equal to 0. That is 2 into, when 2 goes to the other side, it is cos 2x equal to 0. At what are all the points do we get the cos 0? We know cos function is a periodic function. We may have 0 attaining at the different points of the cos and within the interval 0 to 2 pi. So at what are all the points we may have this 0 for the cos values, that is pi by 2, 3 pi by 2 at the odd multiples, 5 pi by 2, 7 pi by 2. That is
within the limit of 2 pi. We may have at 4 different points, we may have the value 0. That is equal to 2 pi. That is, we may have at 2x equal to these values. So at x equal to, what are the possible values? That is pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4. So we have 4 critical points and the end points are 0 and 2 pi. So totally 6 points we have to find. That is 6 points, the function at 6 points, among which maximum and minimum we will decide. First we will see for the starting point f of 0. What is the function? Sin 2x. Sin 0 is 0. Next, first value is f of pi by 4. That is sin 2 into pi by 4 is sin pi by 4. Sorry, sin pi by 2. Sin 90, you know the value is 1. F of 3 pi by 4. That is sin 2 into 3 pi by 4. It means 3 pi by 2. Again it is 90 degree in the third quadrant. Okay. Pi by 2 comes in the first quadrant. Next 2 pi by 2 is 180 degrees and 3 pi by 2 is 270 degrees. It comes in the third quadrant. It has the same value but the sign is a negative sign. F of 5 pi by 4, that is sin 2 into 5 pi by 4. Again this 4 get cancelled over with 2. So we will have pi by 2. It is again multiples of pi by 2. 5 pi by 4, again one circle is completed. 4 pi by 4 is first cycle completion and second cycle it starts with a 90 degree again. Sin 90 it is 1. Next is 7 pi by 4. So this is sin 2 into 7 pi by 4. Again it comes to the 270 degree. Third quadrant it is minus 1. It is cyclic periodic function, we know. It will have the repeated values from first to fourth quadrant. Again it will go to the first to fourth quadrant. Finally f of b value is 2 pi. Sin 2 into 2 pi, that is 4 pi. And that is sin 0 value, it is 0. Okay. Among these, what are all the values we have obtained? That is 0, 1 and minus 1. So here we have the maximum value, that is 1 at pi by 4 and 5 pi by 4. Minus 1 is least value, 0 is the normal mid value. Our question is to find at what points do we have the maximum value. The maximum value is 1 and question is the point of maximum values. So it is not specified absolute value. We have given the closed interval, so it means we are going to find the absolute value among all these values which is having the maximum. Here the point of maximum value is the value of x is pi by 4 and 5 pi by 4. This is the answer. Maxima and minima value of a function in closed interval. If function f of x continuous function வந்து define பண்ணிருக்கு. அது வந்து interval a, b ல define பண்ணிருக்குனா closed interval அப்படினு என்னன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்திருப்பாங்க. இது வந்து a value of a வும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும், b வும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது தான் மீனிங். இப்போ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ல பார்த்தோம்னா இதுல லோக்கலா ஃபைண்ட் பண்ண போறது இல்ல. தட் இஸ் லோக்கல்னா இந்த ஏரியாக்கு நியர்பையா என்னலாம் இருக்குதோ அது பொறுத்து இது வந்து மேக்ஸிமம் மினிமமா டிசைட் பண்றதா
இது லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமா. இப்போ இதில் என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த இன்டர்வல் ஏலேருந்து பி வரைக்கும் இருக்கிறதுலே எது மினிமம் இருக்கிறதுலே எது மேக்ஸிமம் அதான் ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். அதனால நேம் என்னது அப்சல்யூட் மினிமா அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா. ஓகே, இப்போ பார்த்தோம்னா இதில் 2-3 மினிமம் வேல்யூஸ் வரலாம், இதெல்லாம் லோக்கல் மினிமம்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அமாங் திஸ் இதில் எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணும்போது எது லீஸ்ட் வேல்யூவோ அதுதான் வந்து இப்போ இங்கே மினிமா வேல்யூன்னு எழுதும், அதுதான் என்னது அப்சல்யூட் மினிமா. ஓகே, அண்ட் அதே போல் தான் ஹையஸ்ட்டுக்கும் 2-3 ஹையஸ்ட்டாக இருந்தாலும் இல்லை ஈவன் எஃப் ஆஃப் ஏவும் பார்க்கணும் எஃப் ஆஃப் பியும் பார்க்கணும், அது கூட சம்டைம்ஸ் ஹையஸ்ட் வேல்யூ லோவஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கலாம். நம்ம சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா நெய்தர் மேக்ஸிமம் நெய்தர் மினிமா இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த கடைசியாக அந்த எஃப் ஆஃப் ஏ அண்ட் எஃப் ஆஃப் பி வேல்யூ தான் மேக்ஸிமா மினிமா டிசைட் பண்ணுற வேல்யூவாக இருக்கும். இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா 2-3 வேல்யூஸ் இருக்கும்போது எது வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூவோ அதுதான் வந்து லோக்கல் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா. அதுக்கு அதர் நேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா குளோபல் மேக்ஸிமம்னு சொல்லலாம், இல்லை லீஸ்ட் வேல்யூ ஹையஸ்ட் வேல்யூ அந்த மாதிரி அதர் நேம் சொல்லலாம். இப்போ இதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்னு பார்த்தா இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபைண்ட் பண்ணி அது ஈக்குவல் டு 0 பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் கிடைக்கும். இது வரைக்கும் ப்ரொசீஜர் சேம். அதுக்கப்புறம் இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் வந்து மேக்ஸிமாவா மினிமாவா நம்ம டிசைட் பண்ண அவசியம் இல்லை. இப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் பண்ணிக்கணும், ப்ளஸ் அந்த என் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஏ கமா பி அந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லையும் எது வந்துட்டு லீஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குதோ அதுதான் அப்சல்யூட் மினிமா, எல்லாத்துலேயுமே எது ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குதோ அதுதான் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா. ஸோ இதில் கொஸ்டின்லேயே பார்த்தா ஒன்று இந்த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட், இல்லை ஃபைன் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமங்கிற வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் வர மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். இட் இஸ் எக்ஸசைஸ் 6.5ல 8th ப்ராப்ளம். At what point in the interval 0, 2 pi does a function sin 2x attains its maximum value? That is closed interval கொடுத்திருக்காங்க 0 to 2 pi அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் closed interval அப்படிங்கிறது. இங்க absolute maxima அப்படிங்கிற வேர்ட் கொடுக்கல, இருந்தாலும் வந்துட்டு அது closed interval இருக்கிறதுனால இந்த ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க sin 2x. இப்போ அதை என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணால் போதும். ஓகே, இப்போ என்ன ப்ரொசீஜர்னா இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். இப்போ sin 2x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் cos 2x. இந்த 2x அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்டை திரும்ப இன்னொருக்கா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது 2 வரும். ஸோ 2 cos 2x. இப்போ என்ன கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு f dash of x equal to 0ன்னு ஈக்குவேட் பண்ணணும் இல்லையா. இப்போ அது ஈக்குவேட் பண்ணும்போது இந்த 2 வந்துட்டு டினாமினேட்டர் போகும்போது அகைன் இட் இஸ் 0. அப்போ காஸ் வேல்யூ எப்போல்லாம் 0 இருக்கும் அதுதான் மீனிங் இல்லையா. காஸ் வேல்யூ வந்துட்டு 0 இருக்கணும், அதுக்கு என்ன எக்ஸ் வேல்யூவாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா காசுங்கிறது பீரியாடிக் வேவ் தானே, அப்போ சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும். சைக்கிளிக்கில் ஒவ்வொரு சைக்கிளுக்குப்பையும் 0 வரும். தட் இஸ் எப்போ π/2 3π/2 and that is odd multiples of π/2. எப்போ வரைக்கும் நம்ம 2π வரைக்கும் தான் நம்ம எழுதணும். ஓகே, ஸோ அப்போ தட் இஸ் 2x வேல்யூ தான் நம்ம எதை போடணும். இப்போ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ங்கிறது என்னது எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணுறது தான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இல்லையா. அப்போ இது என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது இந்த பை 2 வந்துட்டு இந்த கீழே போகும்போது என்ன ஆகும் π/4 3π/4 5π/4 7π/4. இப்போ கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ இந்த வேல்யூவில் என்ன ஃபங்க்ஷனுடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கணும். தட் இஸ் f of x at this critical values. இப்போ 4 வேல்யூஸ் இருக்கனால 4 f of x values ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு plus f of a f of b that is starting and ending values. அப்போ டோட்டலா 6 வேல்யூஸ்க்கும் வந்துட்டு ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு இது இருக்கிற 6 வேல்யூஸ்ல எது வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வேல்யூ அப்படிங்கறத பார்க்கணும். இப்போ 1 இருக்கு -1 இருக்கு 0 இருக்கு, 3ல பார்த்தோம்னா 1 தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. அந்த 1 அப்படிங்கிற மேக்ஸிமம் வேல்யூ எங்க கிடைச்சிருக்கு நமக்கு π/4ல ஒரு வாட்டி 5π/4ல ஒரு வாட்டி. அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. இதுதான் ஆன்சர்.